Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά στο κανάλι. Μια σειρά που θέλαμε πολύ καιρό να ξεκινήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελικά μετά από καιρό το επιχειρούμε. Θα παίξουμε το Hogwarts Legacy, το αγαπημένο μου παιχνίδι της Νατάσας. Και... Απλά μου αρέσουν οι σειρές Harry Potter, δεν είναι αυτό. Έχω Ναι. το Hogwarts Mystery στο κινητό μου. Εντάξει, δεν έχει σημασία, σε τα Harry Potter παιχνίδια. Και εμένα αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ. Αχ, δεν ξέρω που μπαίνει η κάμερα βασικά αυτό το παιχνίδι. Θα σου θέλω να σου πω τέτοια ώρα που μπαίνει η κάμερα! Θα τη δούμε μόλις ανοίξει το τέτοιο. Μαλάω η ρουφιά να μαδάω. Λοιπόν, για να το ξεκινήσουμε. Το χώσαμε και Pottermore. Βάλαμε και το house μας. Να κοιτάς και εσύ εδώ να δούμε που κάθεται στο UI τέτοια, έτσι. Άστα. Τι έπαθες τώρα? Δεν ήρθε ακόμα καφεδάκι. Χες καφεδάκι. Δεν μπορώ, καίει. 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 Α, δώσε μου ένα λεπτό να κάνω τα share μου. Και έκανε λέει. Τα share μου να τα κάνω. Menu reader. Off. Press L2 button to toggle. Ο συνδρομητής που Καλέσετε, είναι πιθανότατα μετραγωγημένος. Αυτό ήταν για τα accessibility. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω από default γιατί το έχουν neon αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, για έλα να δούμε. Menu reader off. Camera shake. Toggle aim. Καλά, αυτά θα τα βρω μετά. Camera dead zone, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Increase the camera dead zone. Καλά ή δίπλα. Ναι ρε παιδί μου, το dead zone δεν ξέρω τι σημαίνει. dead Increase, zone decrease for the the dead zone of the camera stick, ναι. Ξέρω τι είναι το dead zone. Cursor sensitivity. Γιατί δεν μπορούσαμε απλά αυτά να τα φτιάξουμε χωρίς κάμερα. Δεν έχει σημασία, δεν ξέρω καν τι είναι, οπότε μήνυμα, αυτά θα τα φτιάξω και μέσα. Text size normal. Μια χαρά μου φαίνεται. Τέλειωνε, κομπάτε continue. Λοιπόν, continue. Α, μπορώ δύο modes εδώ. Έχει το... Ξέρω τι είναι αυτό, είναι να παίξεις με 30 fps και θα έχει καλά γραφικά. Και το performance να παίξει στα 60 fps. Το θέμα και ποιο είναι ότι έχει ένα mode το οποίο είναι το balance, το οποίο παίζει ανάμεσα στο performance και στο fidelity. Δηλαδή έχει τα καλά γραφικά του fidelity και το πόσο μακριά βλέπεις, αλλά έχει 40 fps. Και επειδή αυτό το monitor μου δεν έχει VR, θα βάλουμε performance κανονικά. Δεν κατάλαβα τα μισά μόλις ξύπνησα. Δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε και χορό! Ναι, πρέπει να κάνω link account, πρέπει να φτιάξω ένα account. Εγώ θα φτιάξω, έχει και skull mask. Πρέπει να το κάνω. Τέτοια είναι ωραία! Αμάν και εσύ, δεν θα πάθουμε τίποτα. Καλημέρα, George. Καινούργιος είναι Τον ο έχουμε George. ξαναδεί, ρε. Εγώ δεν θυμάμαι. Ας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή είναι όλα τόσο. Έγινε γρήγορα, παιδάκι μου, θα μας πάρει κανείς το QR. Το παίρνει κανείς στο QR. Κάτσε, γιατί έχει και πολλές ρυθμίσεις. Τι άλλα ναι, ρε παιδιά. Α, έχω ήδη account. Τέλεια. Ναι ρε, είναι το Pottermore. Όχι, είναι Warner Bros account, δεν είναι το Pottermore. Warner Bros. Ναι. Είμαι για Pottermore μου φαίνεται με αυτό το φόντο.
Απλά θα κάνω forget password γιατί δεν το θυμάμαι. Μου στείλουν τώρα ένα email. Sorry παιδιά, αυτές είναι να κάνουμε claim τα rewards μας. Εκτός να το κάνει κάποιος άλλος claim πριν από μένα. Αυτά κανονικά μόνος έπρεπε να τα κάνεις. Εντάξει, θα ανοίξω το παιχνίδι. Hogwarts Legacy. Α, δεν φαίνεται από κάτω. Ναι, γιατί έχει ένα πρόβλημα το YouTube. Ωραία. Είναι το Harry Potter το παιχνίδι ρε εσύ, George. Α, έχει και connect και το Harry Potter Fan Club. Μα δεν είσαι το Harry Potter Fan Club. Αυτό που φτιάξαμε χθες. Αυτό είναι το Pottermore. Αυτό. Και θα κάνουμε και εδώ ένα forgot password. George μου, τι κάνεις, δώστε μας λίγο χρόνο να φτιάξουμε αυτό για να πάρουμε τα rewards που το οποίο δεν έφτιαξε εγώ τρομάρα μου. Ωραία. Το κάναμε. Να το ξαναπάρουμε άλλη μια φορά. Τι λέει? Α, το code έκανε expire λέει. Γι' αυτό. Είπα και εγώ. Submit, ωραία. Μου λέει να κάνω discover το want. Να σου πω, τι είναι αυτό? Μωρέ, ζυγάμωνα. 12 τι είναι, ζυγό ή μονό? Ζυγό. Ζυγό, το πρώτο even, Περίμενα το σούρε. Εντάξει, το βέβαια. Θα έκανα τυχαία τώρα, επιλέξαμε και το one μας. Link accounts.
Τα πήραμε. Ωραία, να το. Α, τα πήρα από το Pottermore House Gryffindor, τα βλέπεις. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν το κάναμε χτες. Ναι, αλλά για όσους δεν έχουν, μπορούν να έχουν άλλο τρόπο. Πώς τα παπάρια μου. Αμά, πώς κάνεις έτσι. Γιατί θα κάνουμε live stream και το πρώτο μισάωρο, μη σου πω κι άλλο, θα είναι... Είναι για καλό σκοπό. Κοίτα τι πήραμε, τι καλούδια πήραμε. Πάρα πολλά καλούδια. Ελπίζω θα μου το πάρεις, να το πάρει και εγώ στο λογαριασμό αυτά τα καλούδια. Το chat το έβαλες. Περίμενε τώρα. Εντάξει, the brightness πρώτα. Καλά, θα το βάλουμε στη μέση. Άστο εκεί, καλά είναι. Δεν το βλέπω το σύμβολο. Εκεί. Ωπ, κοίτα. Έτσι κάνεις και στα τέτοια. Το γράμμα σου. Στα 12 σου... Παιδιά, δεν ξέρετε τίποτα από Harry Potter, pardon. Στα 12 του κάθε μάγος λαμβάνει μήνυμα με κουκουβάγια, εκτός αν είναι Muggleborn, δηλαδή έχει γεννηθεί από μη μάγους, και οι δύο του γονείς είναι μη μάγοι. Έρχεται καθηγητής από το Hogwarts και ενημερώνει ότι το παιδί σας είναι μάγος, πρέπει να το πάρουμε στο σχολείο να το μάθουμε μαγεία. Ενημερώνει ότι θα το βάλω εγώ το chat, παιδάκι μου. Το βάλω εγώ τώρα. Πώς δεν πήγαμε για καφέ. Συγγνώμη Γιώργο, δεν απαντήσαμε, δεν είχα το chat αυτή τη στιγμή. Είσαι για καφέ και βλέπεις το stream, καλή φάση. Δεν πήγαμε για καφέ γιατί θέλαμε να παίξουμε. Θα πρέπει να φτιάξουμε το χαρακτήρα μας. Λοιπόν, έχει κάποια presets εδώ πέρα. Θέλω χαρτί. Λοιπόν, αυτό το preset μου αρέσει. Σ' αρέσει αυτό το αντρικό preset? Πώς θα φτιάξω το παιδάκι μου? Τα μαλλιά θα τα φτιάξω, σαν πρόσωπο σ' αρέσει? Όχι. Ή αυτό είναι καλύτερα? Όχι. Πιο μελάμψος. Ναι, λες και αυτό θα το αλλάξω μετά. Άσε αυτό θα τα φτιάξω μετά. Κάτω έχει το skin color. Αυτό μου ταιριάζει νομίζω. Ή αυτό. Ξαναδείξα. Αυτό. Αυτό. Skin color εντάξει, glasses. Δεν θα βάλουμε... Δεν θα βάλουμε glasses. Μα φοράς γυαλιά. Σωστός, αλλά όχι τέτοια γυαλιά. Ισχύει. Υποτίθεται είμαστε στο 1800 κάτι ή 700 κάτι. Είμαστε πολύ πριν το Harry Potter. Έχει διαβάσει για το Hogwarts? Τι? Ότι και καλά είμαστε πριν το Harry Potter ή μετά το Harry Potter? Είμαστε όχι πιο πριν είναι από το Harry Potter, είμαστε πιο πριν από το Fantastic Beasts, που είναι prequel του Harry Potter. Τόσο παλιά. Ω, κοίτα μαλλί. Το Superman μου θυμίζει. Να σου πω όμως, αυτή τη μαλούρα την έχουν πουθενά σε επιλογή. Για πήγαινε. Αυτό ψάχνω εδώ. Αυτό θα ψάχνω. Άτι! Όχι τόσο πολύ. Χάλια είναι. Πάρε το δεξιά. Αυτό είναι γυναικείο. Το ξέρω, τα έχουν κάνει έτσι οι Είμαστε μαλάκες. γυναικεία. Στερεότυπα ρε φίλε. Έτσι. Όχι με αφέλειες. Δεν έχεις αφέλεια. Καλά με κότσο δεν έχει, μόνο με τέτοια. Αυτά είναι τα κοτσάκια. Μ' αρέσει αυτό. Α, Γεια σου Χριστίνα. σκοτώ το μαλλί. Γεια σου Χριστίνα. Τι περιμένεις καλέσει Το ακόμα? Hogwarts. Γιατί δεν το έχει πάρει? Μάλλον όχι. Θα μπαίνουν τα... Αυτό δεν... Όχι, αυτό είναι ράστα ρε φίλε. Λοιπόν, να σου πω να βάλω αυτό ή να βάλω αυτό εδώ? Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό εδώ Αλλά μου αρέσει περισσότερο το άλλο. και εμένα.
Είναι πιο realistic. Next. Hair color αυτά τα ίδια, δεν χρειάζεται να πειράξουμε κάτι άλλο. Νομίζω είσαι πιο ανοιχτός. Τι είναι αυτά τώρα εδώ? Complexion. Α. Δεν έχω. Σβήσει τις φακίδες. Ωραία, scars and markings δεν χρειαζόμαστε, δεν έχουμε. Νομίζω παίζει να είναι αυτά που έχω, φίλε. Όχι, αυτά έχω. Τα έχεις λίγο πιο μακριά. Αυτό είναι πιο κοντά. Αυτό δηλαδή. Όχι, σε CD το έχω παραγγείλει. Γιατί? Γιατί είσαι νοσοκομείο, καλέ? Έπεσες με το μηχανάκι. Δεν κάτι μοιάζει. Α, το βρήκα. Αχ, sorry. Όχι, αστού. Από πού, καλέ, από το μπάσκετ? Αυτό ξέρεις, θα πει 6 μήνες off. Από το μπάσκετ. Μπάσκετ. Εν τω μεταξύ, χιάστο, από ό,τι έχω καταλάβει, παθαίνουν σπάνια από μπάσκετ. Κυρίως από ποδόσφαιρο το παθαίνουν. Βρες ένα πράσινο σκούρα, παιδί μου, να. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έτσι θα βάλω στο επόμενο. Όχι, αυτό είναι. Για λεπτά. Σπάνει τηλέφωνο. Α, είναι ξυπνητήρι. Πριν 4 μήνες το έπαθες. Άρα έχει 2 μήνες. Όχι, είναι 6 μήνες από τότε που θα κάνει την εγχείρηση. Τσάλ. Πού είσαι? Τι έγινε? Λοιπόν, έχουμε και voice. That was quite something. Ooh. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. Έχεις βαριά I am φωνή. indeed a student, but I could very well be able to help you. Για βάλε λίγο voice του. Όλα να ακούσω τους κορίτσες. Α, Σεπτέμβριο. Τις θέσεις κορίτσες. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Βαριά είναι αυτή. Η λεπτή. I'm eager to get to Hogsmeade. Εντάξει. Η πιο βαριά φωνή της γυναίκας. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Εντάξει, λίγο. Αυτή στη φωνή θα βάλω εγώ. Καλά, βάλτε. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Select your name. Κάτσε λίγο. Από ό,τι βλέπω, η κάμερα πρέπει να είναι δεξιά. Οπότε κάτσε να τη βάλω λίγο δεξιά εγώ. Και άμα την αλλάζουμε μετά. Κλούτς. Να πάμε λίγο δεξιά. Όταν θα βάλω το ονοματεπώνυμό μου ακριβώς και θα παραχεστεί. Θέλω να είμαι σωστός. Τώρα κάνω doxing τον εαυτό μου. Κλείς την κάμερα! Οπα. Κλείς την κάμερα! Ποια πιστεύεις ότι θέλει να βάλω στη δικιά μου μάγισσα? Φωνή. Ναι. Τι λίγο πιο από τη βαριά. Όχι λίγο... τέρμα βαριά. Όχι τέρμα βαριά. Με δύο χαρακτήρες. Wizard, έτσι, όχι witch. Εγώ είμαι ο Wiz. Κάτσε καλά. Αυτό θέλω να το κάνεις άμα θες να κάνεις transgender χαρακτήρα και τέτοια. Να, μα δεν μπορεί να κάνεις transgender χαρακτήρα. Να βάλεις γυναικεία φωνή σε αντρικό σώμα. Θα μπορούσε, σιγά. Αλλά στον! I'm excited! It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never Παίζει seen να anyone έχω take έχω φτιάξει γκέι, φίλε. to a second-hand hand. Γεύτησες! You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Για χαρά, Dan. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this.
Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We had a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Oliver, sir! Since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Δεν θα πας με το τρένο. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό ήταν glitch που δεν είχε άλογο ή έτσι πρέπει να είναι? Έτσι πρέπει να είναι. Κανονικά έχει νομίζω Terrestrials, αλλά τα Terrestrials είναι άλλη φάση. Σκαμπάζεις από Terrestrials. Δεν σου εξηγώ τώρα, παλιά. Δώσε πόνο, λες και στη κουράγιο, περαστικά σου. Τι είπα σκάλα μου? Στάζω. Στάζει. Τα Terrestrials είναι πλάσματα που μπορείς να τα δεις εάν έχεις δει άτομο, αν πεθάνει άτομο μπροστά σου. You left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far up the ministry. Δεν παρουσιάζονται στο Harry Potter. Είμαστε πριν το Harry Potter. Μαν. Αχ, ξέρεις ότι πήγανε κακό. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Και τώρα μπορείς να δεις Terrestrials. Πάρε τα Terrestrials.
Εξαφανιστήκαμε, αν κατάλαβες. Τα λέμε, το αφαρήθηκες πριν προλάβει να σε φάει ο δράκος. Μου σκιουράκι. Και όπως είδες τα θρέσλες δεν μπορείς να τα δεις, τα είδες γιατί ο άλλος πέθανε μπροστά σου. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Και τι ξόρκι κάνουμε όταν θέλουμε να φέρουμε κάτι προς Τι τα πρέπει να μου κάνεις δοκιμές συνέχεια? Αφού τώρα το έδερες. Το κλειδί ήταν στον άκιο. Άκιο, άσιο. Το κλειδί ήταν εκεί, κάνε άκιο, το έπιασε και το πήγε κατευθείαν εκεί που ήθελε να το πάει το How κλειδί. far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Κοίτας από τον κρεμό, φαντάζεσαι. So I've got the port key that brought us here. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Κάτσε, γιατί... Ήθελα να ρίξω να βάζω στον κρεμό. Στέλλα που θέλω να ρίξω να βάζω στον κρεμό. Searching for evidence of lost magic. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding Είναι λίγο το world. δεξίστηκα αρκεί να Spoke of the γυρίσει. good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Θέλει τάπλετ. Excellent! Some players prefer to select targets and move the avatar with the same stick. Καλό είναι. That was a bit rougher than I'd expected. Αυτός τους κάποιους τους βρίσκω λίγο διαστραμμένους. Με άλλο joystick κινείσαι, με άλλο... Έχω γαμηθήσει.
Είναι λίγο τα ζώα μου αργά ο προφέσορας. Τι? Είναι λίγο τα ζώα μου αργά ο We're close προφέσορας. now. It's Παναγέρος. just ahead. Steady yourself. Reparo. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That Privacy. portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Κόβε κόλπος. Και σου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις στο quest. Πολύ καλά. Δεν τρέχει, μόνο με αυτόν τον τρόπο τρέχει. Πεθαίνω που κουνείται όλα. Professor, this statue. This may have been his home. Σε λίγο. Θα σε σταματήσω. Ό,τι θες. Να συνεχίσω. Να συνεχίσω. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Άντε ρε ξυπνά. It can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Δεν νομίζω, Γιώργο. I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them.
many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Έχασα. Μπήκαμε στην τράπεζα. Έχεις λεφτά? Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Έχουμε ξεκινήσει και νωρίς κιόλας για να παίξουμε. Οπότε είμαστε και λίγο τάγκρα. Here we are. Φτάσαμε. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Yep. Μετά. Κάτσε μια στιγμή. Vault 12. Thank you for your help. Αυτό το έχεις δει στις ταινίες. Στην πρώτη ταινία ο Hagrid πάει το Χάρι Λεφτά! στο Vault που έχει τα λεφτά των γονιών του. Α, Οι γονείς του είχαν λεφτά, ειδικά ο πατέρας του. What do you έχεις suppose we καούρα. should be looking for? I'm not sure. Ο So, Κρυστάλλος. I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Και σε κλειδώνω μέσα. Professor? That was certainly unexpected. Αυτό όποτε είπα, οι Άγγλοι πανικοβάλλονται έτσι ρε φίλε. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand. Αχ, έχει και τέτοια! Yes. Κάποια αξιόρια θέλουν συγκεκριμένο τρόπο να τα κάνεις demonstrate. Δεν ξέρω αν το έκανα καλά με το stick και πήγαινε μόνο του. Το έκανες. Revelio. Το κόκκινο δεν έπρεπε να I saw συστάσει. something. Move a bit closer and try again. Γιατί το έχεις τον αριστερό σταύρο τα spells. A door. Well, Unbelievable. that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way.
Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Σου μάθε Ριβέλιο, δεν μπορούσε να σου μάθει και Λούμος να κυκλοφορείτε χώρια. Τα περίεργα τώρα. I see something up ahead. Το βράδυ What ίσως is it? κάνει ο Γιάννης μόνος του live. That Εγώ glow θα again. δουλεύω. Απάντησε But ήδη. on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Πώς πρέπει να κάνω αυτό. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Αλλά αποτελεί μόνο για την πρώτη φορά να το κάνεις. Καταλαβες. Φαντάσου τους καημένους το οποίο σου παγάνε Λούμος. The one lighting sound lumos which will automatically has been slotted to your spell set. Α, άλλο αυτό. Κατάλαβες, άλλο το spell set εδώ και άλλο το τέτοιο. Άρα κάποια πρέπει να το κάνεις, κάποια όχι. Κάτι θα δείξει. Όπα, ρε, ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό μου τη πάει να. Δηλαδή θα μπορούσαν να το βάλουν με κάποιο τετράγωνο να βαράει. Τώρα το έχουν βάλει τα απλά χιτάκια με το R2, έτσι, και πατημένο και μετά το δέλτα. Κάτι αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Reflection's turning towards me. It does follow the light. Αμάν! Που γιατί δεν το ξέρω σπέλες από πριν. Ξέρω εγώ μάλλον το άμα φύγει. Levioso! Deposo! Levioso! First fight! Confringo! Α, μάλιστα. Confringo! Deposo! Πρέπει να με χτυπήσουνε. Τι πάμε, ρε. Τι κάνεις, παιδί μου! Α, πρέπει να με χτυπήσουνε. Τώρα μπορώ να τους σκοτώσω. Αχ! Δεν βλέπω. Lumos. Stay close! Αυτό έχω και εγώ, γιατί να κάνω snake loop. Όπα. Professor! Professor Fig! Professor, Professor where are Fig. you? This isn't good. Where am I supposed to go? Μαν, What's τι happening? acting είναι αυτό. Visions Professor, of where are magic you? seem to- What? That's where they're leading me. That glow again. Είναι λίγο cringe το voice acting του... Αυτό ήταν lame. Lumos. Όπα, όχι, λάθος. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Κέντρο, εκεί στάσου στο κέντρο τους. Εκεί. It
Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Αχ, δεν πρόλαβα. Έλα, γιατί το κόψε. What's he stupefy? Αχ, τι ωραία. Νομίζω τα ξόρια τα ξέρω απ' έξω. Το στούμπιφο είναι τέτοιο. Ουσιαστικά χτυπάς τον άλλον και του κάνεις ένα... Counter attack, ναι. Ωχ, δεν το αυτό. Lumos. Ανυπομονώ να το παίξεις και μόνη σου. Θα σε βλέπω συνέχεια. Του αρέσει το Γιώργο. Γαμάτο είναι. Έχω μια μικρή παρατήρηση. Θα ήθελα αντί να βαράσουμε το αρτί να βαράσουμε κάποιο άλλο stick. Αλλά λογικά θα πηγαίνουν κάποια άλλα μαγικά εκεί, υποθέτω. Εσύ ξέρεις μαγικά, ως 5th year, ξέρεις μαγικά που δεν θα έπρεπε κανονικά να ξέρεις από την αρχή. Αυτός τώρα δεν μας εξηγεί γιατί ξέρουμε τα μαγικά πριν γίνουμε σπουδάστες του Hogwarts. Ω, βλέπεις ανάμνηση! Θα δεις ανάμνηση. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is Harry no Potter mere fans, basin. ξέρετε. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. A bloop. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never
Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Νομίζω ότι ακόμη κανονικά δεν μπορούν να κάνουν μαγεία. Δεν είναι εξωτικά. Τα εξωτικά μπορούν να κάνουν μαγεία. Ω, το μποσάκι. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Έχεις καταλάβει τι μπορείς να κάνεις? Come. Όχι. Να διαβάζω... Πώς το λένε? Να μαθαίνω ancient... Όχι να μαθαίνω, να βλέπω ancient μαγεία. Βλέπεις χνάρια αρχαίας μαγείας. Είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο να συμβεί σε κάποιον. Είναι σαν να μιλάς... Δεν ξέρεις καν τι είναι τα Petrified. Τα Petrified είναι η γλώσσα των φοιτιών. Να μιλάνε μόνο οι απόγονοι τους άλλες ρεσίθεροι. Είναι μια πάρα πολύ σπάνια ικανότητα. Κανονικά πας στο Hogwarts με το τρένο και από εκεί σε πάνε με βάρκα. Αλλά εσείς πήγατε όπως να είναι. Με άλλο τρόπο. Πού ζεσταίνομαι. Σαν το Ρον με το Χάρι όταν καβάλισαν τα μάξι. Hogwarts! Θα δω ποιοι θα είναι professors. Έχει πολλούς, από ό,τι ξέρω. Ναι, αλλά δεν θα έχει γνωστούς. The sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Σωστός. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry.
They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Headmaster. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. Αυτός είναι όντως headmaster γνωστός πριν από το. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Πολύ μικρά είναι τα τραπέζια, τα περίμενα μεγαλύτερα. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Και εδώ κάνουν κάθε σωρό για ερωτήσεις, αλλά αυτό έχουμε κάνει ήδη. Θα το πάει κατευθείαν. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Πάντα. Α, παντάμε ό,τι θέλουμε, έτσι. Δεν έχει να κάνει το χάος μας αυτό, έτσι. Νομίζω έχεις ήδη μπει σε χάος. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Λοιπόν, μισό. Από τι έγινε. Except house. Περίμενε. Αχ, έχει τέτοιες... Τι έγινε? Κουνιόταν μόνο του. Μα δεν μιλάς από εκείνο το μικρόφωνο, έτσι. Κουνιόταν μόνο το χειριστήριο. Λοιπόν, αφού το κάναμε accept house, έτσι. Εκτός αν θες να μπεις κάπου αλλού. Που δεν σε έχω. I'm a proud Slytherin. Better be Gryffindor! Φορά τα κόκκινα χρυσά σου. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. No. They can't not cancel Quidditch. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Just say you are all dismissed. Back to your houses. We are done. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor.
As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Από τους καθηγητές It's υπάρχει most πάντα ένας... uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Let's go in with your roommates. Α, δεν θα μείνει το roommates. Το σκυπάρανε. Ψυχαναγκαστικοί που θέλουν τον προσωπικό τους χώρο. Better head to the common room. Για να μην αναμετρήσω πάλι. Ένα κρεβάτι, περίμενα. Πόσο χωράνε σε ένα δωμάτιο. 1, 2, 3. Όχι, 3, 4. Σε κάθε δωμάτιο μπαίνουν 4. Okay. Ο Χάρι Πότερ μοιραζόταν δωμάτιο με τον Ρον, τον Νέβιλ. Και δεν θυμάμαι ποιον άλλο. Δεν θυμάσαι εσύ μια νούμερο 1 Harry Potter fan? Ντροπής πράγματα. Ονόμασε τις 3 ασυγχώρητες κατάρες. Εγώ δεν είμαι Harry Potter fan. Now, which way is the common room? Κάτω. Το ξέρεις. Κάτω. Τι που το ξέρω, λες, μην ξέρω τα Harry Potter! Μπορείς να πας, πήγαινε πάνω να εξερευνήσω όμως μία ώρα, man. Μ' αφήνει τώρα, θέλω να πω, ή... Πώς βλέπεις πας! Κοίτα, έρθω στο μάχη μου. Τι έπαθες στο μάχη σου? Έχεις κι εσύ το Καούρα. θέμα που απέκτησα πριν. Πήγαινε. Σαλούτ! Να κάνω κάτι. Lumos. Νομίζω ότι θα έκανε κάτι. Νόξ! Έκανε έτσι, λες, και σβήνει τη λάμπα. Και από εδώ πας κάτω στα common. Αλλά πήγαινε και πιο πάνω να το δούμε. Δεν έχει πιο πάνω, παιδί μου. Έχει. Είναι όλα δωμάτια ουσιαστικά εδώ πέρα. Εδώ έχει άλλο δωμάτιο Gryffindor. Είναι λίγο δύσκολο στο χειρισμό σε κάποια σημεία. Δηλαδή, αφήνει το stick έτσι και περπατάει τόσο αργά που απλά νομίζω ότι θα κάνει ένα μικρό jogging. Level 11 lock. Level 2! 11 λέει. 2. Αν τα έχουμε λατινικά. Έλα ρε Sherlock. Γιατί κάνει αντιδράσει έτσι, μπορείς να μου εξηγήσεις? Γιατί είμαι extrovert και ιστερική προσωπικότητα και τα Βλαμμένη κάνω... προσωπικότητα έχει. Και αυτό και τα κάνω όλα grande. Άιντε πήγαινε τώρα στο common σου. Commoner. Το μπορώ. Level 1 lock. Τι level lock έχω τώρα εγώ? Αυτό είναι. Δεν έχεις level lock. Έλα! Βρες την Κρεσίτα, τον Γκάρεθ και τον Άιλ. Και πώς μιλάω τώρα εγώ? Κάτσε να πάω σε αυτός εδώ. That girl thinks she can get away with anything. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon?
It is true, but we handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Απάντησε λίγο στο Slytherin, πιστεύω. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Α, να ρωτήσουμε πράγματα, What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Και ακούγεται ένα έκο από πίσω από τις φωνές και καλά ότι φαίνεται ότι είναι σε ένα δωμάτιο που έχει λίγο έκο. Θα μπορούσε να έχει έκο εκεί που βρίσκονται. Κανονικά πρέπει να έχουν σφουγγαράκια. Στο Slytherin δεν τι σφουγγαράκια. Σφουγγαράκια στο στούντιο εννοώ, τα οποία απορροφούν το έκο. Δεν περίμενε. Φάει μιλαράκι. Μπορεί να φάει και μιλαράκι. Καλή φάση. Στο Slytherin θα είναι διπλάσιο ή καθόλου. Γιατί θα είναι. Οι Slytherin βρίσκονται σε νερό. Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Πάλι καλά. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Επίσης, κάθε ένα από τα 4 houses αντιπροσωπεύουν ένα στοιχείο της φύσης. Καίγεται! Πιες λίγο τσαγάκι. 5 η ώρα πάντα θα πίνω τσαγάκι στο δικό μου προφίλ. Τι πιστεύεις? 5 η ώρα. Τι? Γιατί 5 η ώρα? Γιατί πάντα οι Άγγλοι 5 η ώρα πίνουν τσάι. Ποιο house πιστεύεις ότι... Ποιο στοιχείο πιστεύεις ότι έχει το Gryffindor? Την γενναιότητα. Όχι, στοιχείο της φύσης. Τα 4 houses αντιπροσωπεύουν ένα από τα 4 στοιχεία της φύσης. Τη φωτιά. Προφανώς αφού φοράτε κόκκινα. Gryffindor είναι φωτιά, Slytherin είναι νερό. Πρόσεχε. House chest, τι είναι αυτό? House chest. Δεν θυμάμαι. Πότε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Still not working. Το Ravenclaw είναι ο αέρας και το Hufflepuff είναι η γη. I don't know what I'm doing wrong.
It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. 5 points from Gryffindor. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. New Gryffindor, Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Oh, perfect. This is the first year my siblings and I were all together. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Oh, παρά την Θηγήνα θα περάσει. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Oh, Peeves! Oh, Peeves! I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor
Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Λοιπόν, challenges. This is your field guide challenge progress. Field guide pages. Πόρτα. Κάτσε λίγο. Πάω να φτιάξω καφέ. Κάνω καφέ. Έλα δεύτερο. Ω, με συγχωρείτε. Λοιπόν, να δω πώς δουλεύουν αυτά. Τι καλό έχει για μεσημέρι, ό,τι κάτσει. Αχ, τι λέει εδώ. Collect to field guide pages in Hogwarts. Get appearance reward. Regale spectaculars. Field guide pages. 1%. Ναι, αλλά γιατί λέει each challenge has tiers. Special rewards. Come back often to collect your rewards you have unlocked. Κάτσε ρε κοπαγιά, περίμενε λίγο, αυτό δεν το κατάλαβα. Challenges. Field pages. Αλλά γιατί το λέει 1% να είναι τόσα λίγα, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα δούμε. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Μάλιστα. Οπ, γατούλα! No time to waste. You've classes to attend. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Fast travels. Εγώ δεν θέλω να κάνω fast travel.
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Πήγε στο πρώτο σου class. Τώρα θα πάω. Hey, Figs! It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about... exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now.
We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Some quests are locked by spell and or level requirements. In this case, you will need to be required the level or have the required spell to activate the quest. New spells can be earned by completing professor assignments or as quest rewards. Τα θυμάσαι τα εικονιδιάκια? Σου λέει κάποια main quest είναι κλειδωμένα πίσω από spells ή από level. Αυτά εδώ σου δίνουν καινούργια λέει spells. Ένας πάπυρος με ένα σύμβολο. Track quest. Τι quest θα κάνουμε track? Για κάνε zoom out να δούμε το Α, χάρτη. τα κλάση είναι. Αυτός είναι ο χάρτης. Αυτός είναι ο χάρτης, δεν μπορώ να το ανοίξω όλον τώρα, μόνο είναι του Hogwarts ο χάρτης. Χωρίζεται σε δύο μέρη στο αριστερό και στο δεξί. Λοιπόν, το ποιο κλάση θες να πάμε τώρα? Πάμε στα Ευχαριστούμε. απλά, πάμε στο Charm πρώτα. Στο Charm class. Τα basic. Θα μάθεις το Άκιο εκεί. Γιατί δεν το ξέρεις ήδη το Άκιο? Όχι εσύ, το ξέρω εγώ καθηγητής σου. Δεν θυμάσαι. Τέρμα basic spell. Και μετά το Leviosa, θα το μάθεις στα Dark Arts. Στο Dark Arts θα μάθεις το Leviosa. Defense against the Dark Arts, δηλαδή να μείνεσαι. Στο Defense against the Dark Arts. Δεν μαθαίνεις προφανώς Dark Arts στο Hogwarts. Θα πάρει κανένα άλλο αν το κάνεις αυτό. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ωραία. Και στο είπα στην αρχή ότι... Welcome to Hogwarts complete. Challenge complete. Charmed Compass, new item. Το Charmed Compass μάλλον είναι αυτό που μου μάθε αυτός. Για να δω τι έμαθα. Στην αρχή σου είπα ότι το ραβδί σου δεν είναι... Το ότι έχεις το ραβδί σου, αλλά θα κάνεις πιο δυνατά τα ξόρτια όταν θα έχεις το δικό σου ραβδί. Το ραβδί που θα σε έχει επιλέξει. Revelio Pages. Έχει 150. Τι λέει ρε φίλε. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά reveal? Κατάλαβες τι εννοώ, Πήγαινε στα πορτρέτα και πιάστα ένα-ένα. Δεν νομίζω να είναι μόνο τα πορτρέτα. Δοκιμάσαι το ξέρω. Όπου θα πέσει 100% full αυτό. Τι? Τρέχουμε να κάνουμε reveal τα πράγματα. Quest. Gear appearance reward. Complete 2 mini story quest. Ναι, πρέπει να κάνουμε άλλο ένα quest. Ωραία. Για κάνε reveal το... μπροστά, το πορτρέτο. Πόπα, τι έγινε? Βρες Τι έγινε? Σε οδηγεί ένα περιστεράκι, πού πρέπει να πας? Revelio. Σαν το Jon Snow είναι αυτός. Δεν έχει. Έχουν fast travel. Nice to see you, my young friend. Το ανακαλύψαμε. Άκου τι ωραία μουσική παίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει το παιχνίδι, το είδες? Κάνει και καλά load στις πόρτες.
Μου το είπε και ένας φίλος μου αυτό το έχει το πρόβλημα. Θα σε μάθω και τα μαγικά πλάσματα του Harry Potter Universe. Μόνο που εμείς δεν θέλουμε να πάμε στα Dark Arts. Αυτό είναι το άλλο. Το Charm είναι. Θες το Charm. Το Charm πάω. Charm είναι πάνω. Οχ. Κυνήγατα να δεις τι παίζει. Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν φαντάσματα εδώ γύρω. Έχεις εμφανίσει και τα... Ταπισερί. Για κάνε ριβέλιο στην ταπισερί. Πού? Ταπισερί. Αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι ταπισερί. Αυτό δεν έχεις. Δεν ξέρει τι είναι ταπισερί. Rebellion. Γιατί δεν μου το λέξεις αγάπη μου. Δεν ξέρω μωρέ τι είναι ταπισερί. Ω, τσέστο. Τσουκ. Professor's Fig Classroom. Ανοίγει αυτό. Ω, ανοίγει. Τουαλέτα. Στον αντρών έχεις μπει, έτσι. Ω, κάτι έχει εδώ. Look at your hair, your complexion. Whatever it is, they'll all want to know your secrets. What the fuck. Θα σκάσω στα γέλια. Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα του παιχνιδιού, βλέπεις. Δεν σου δείχνει το τέτοιο. Πήγαινε πάνω τώρα. Πραγματικά όταν το πάρω θα περάσω... Θα περάσω τις πρώτες μου 3 μέρες απλά να τρέχω πάνω κάτω στο Hogwarts και να ψάχνω. Και τι να μην το κάνουμε και τώρα. Γιατί είναι άλλο να το παίζω, άλλο να το βλέπω. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Μιλάει και αφρικάνικα. Χιά! Hello, Ακούς. I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? Oh man. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Μα δεν γίνεται να έχεις ξεχάσει πώς γίνεται το Άκιο. Άκιο. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Όλοι έξω! Δεν θα κάνουμε μάθημα στην τάξη. Αυτό θα το γουστάρω πάρα πολύ. Να πει ο καθηγητής μέσα και να σου πει θα κάνουμε μάθημα. Έξω! Όλοι! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So,
What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Αυτό δεν είναι ωραίο. Ο καινούργιος. Βάλει πρώτα τους παλιούς για να δει λίγο καινούργιος τι πρέπει να κάνει. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible. Splendid! Να τα αφήσω πρέπει. Ναι. Την καλείς και σταματάς το ξόρκι την κατάλληλη στιγμή. Άρα αφήνεις τα κουμπιά με λίγα λόγια. Very good. Μη πέτες! Not to worry. Τα λεφτά. Stop! That's it! Το κάνεις. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Το μπλε. Πιάνεις τα μπλε και κάνεις το ίδιο πράγμα. Κάτσε, δεν παίζω εγώ πρώτος. Αυτή θα παίξει πρώτη. That is how it's done. Σειρά σου. Accio. Stop! Έλα, είναι τσάτσικο! Δεν το αφήνεις την κατάλληλη στιγμή, το αφήνεις αργότερα. You bitch! Δεν το αφήνεις την κατάλληλη στιγμή, τι εννοείς? Τι τάλι το άφησα? Το άφησα αργότερα. Splendid! Watch this. Επίτηδες το κάνει τώρα αυτό. Μπορεί να μου τη ρίξει κάτω. Και να τη στηρίξει δεν νομίζω θα πιάσει. Τώρα νομίζω θα πρέπει να στηρίξεις εσύ τη δικιά της. Να ρίξω τη δικιά της. Εκτός αν πας από εδώ και ότι κάνεις σώμα διαγώνια. Περίμενε αυτό που θα κάνω, περίμενε. Do not make my attack easy on you now. Σκατά! Είναι λίγο πιο δυνατά. Well done. Για παίξε λίγο. Ουρέ! Let us make this a bit more interesting, shall we? Μόλις μπήκα στο Hogwarts, δεν έχω κάνει δικό μου ραβί! I think we are well past interesting at this point. Ρε! I'll say. Πώς ξέρουμε το ξόρκι! Focus now, you will need it. This round settles it all. R2 τι? Bishop. I have some bad news. Θα πρέπει να σταματήσουμε σε λίγο. Γιατί θα έχουμε επισκέψεις. There we go. Τι είναι αυτό? Με τέτοιο? Με πόδια. Πάρ' το! Έλα. Stop! Oh, that was an execution. Let us see this. Να την πετάξω κάτω. Την πέταξε πριν το... Την πέταξες πριν. Όχι, το εμπόδιο την πέταξε πριν. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Θα την πετάξω τώρα εγώ κάτω. Τώρα γιατί σε πίτσε. I know everyone is watching. Accio. Try not to be nervous. You are doing quite well. Very good. Κοίτα εδώ πως γλιτσάρει, βλέπεις. Watch this.
Don't! Πήγαινε και τη μαλακιά. Αχ, φτάσα πολύ νωρίς! Έμεινε. Έμεινε. Very good, both of you. Well done. Αρθεί ο θείος μου. Τι? Αρθεί ο θείος μου. Μπορούμε να το αφήσουμε εμείς άμα θες. Να συνεχίσουμε. Τι θες? Εντάξει, μετά απλά... Class is dismissed. Gather your things on the way out. Αφού μετά θα φύγω, δουλεύω. Τι ώρα να δω αν έκλεισε... Τι ώρα θα φύγεις τελικά, για δες. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. 8,5 δουλεύω ακόμα. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio and A word, if you would. if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Τι πούτσες? Γιατί? Έχει κάτι ειδικό για σένα. Level 2. Πήγαινε τώρα στο defense. Πήρα γαντάκια. Φορά τα. Yeah. Απλά στάνταρ γαντάκια. Α, εδώ πέρα έχω αυτά που πήρα από τους κωδικούς. Θες να τα βάλω?
Α, δεν τα έχω ακόμα. Outfit, ούτε εδώ έχεις κάτι ακόμα. Δεν θα κάτι, όχι. Face wear, neck wear. Έχεις αυτό. Γιαγιά, όχι. Λαμπούκα. Καπελάκι. Όχι, δεν θέλω να το βάλω. Δεν δίνουν κανένα stats, Όχι. Όχι. Τέστο. Τα απλά όχι. Αν φορέσει κάτι μαγικό, ναι, θα σου δώσει τάση. Collections. Α, αυτά εδώ είναι. Να, αυτά που τα παίρνω, ρε. Κάτι πρέπει να κάνουμε στο παιχνίδι για να τα φορέσω. Τώρα δεν μπορείς να τα φορέσεις, είσαι στο Ναι. Απαγορεύεται να χωράς κάτι άλλο στο Hogwarts εν ώρα των μαθημάτων πέρα από τη στολή σου. Τι μου λέει άλλο gear. Δεν τα έχω φορέσει. Όχι. The fuck. Ωραία μαγισούλα έχεις φτιάξει, Γιάννη. Ο Γιώργος είναι, ρε. Μαγισούλα με κοροϊδεύει γιατί φαίνεται σαν γυναίκα. Τι να κάνω, ρε φίλε, που δεν έχει μαλλί κοτσίδα να πούμε με τα λάδι και φταίω εγώ. Πώς είναι έτσι, ρε μαλάκα. Έβγαλα στα ρούχα σου, έμεινες με πιτζάμα. Κάτι δεν μπορώ να καταλάβω πότε βάλεις τα τέτοια, πότε όχι. Τάλια να ασυχήσουμε! Βιάζεται. Μίλα στον κόσμο! Hello there. You're the new student, aren't you? Ναι. Ravenclaw. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Ωραίο μαλλί. Hope your first date L'Oreal certainly χρησιμοποιείς. seemed to hold your own in charms. Head and shoulders. Λέει... Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Εδώ πάνω έχει τέτοιο. Σεντουκάκι. Κάπου εδώ έχει σεντουκάκι. Τα δείχνει στο μήνυμα. The werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for Α, πρέπει να παίξει σουντόκου. Δεν έχω ιδέα από σουντόκου. Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Αχ, περίμενα. Fight! It's a bold attack. Was the minister a boot? Ο μονόκερος και το 4 με ένα άκυρο. Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says Το it's πρέπει a να είναι boot, and he 2. says it's a flat. Peeves, enough. Και You'll πώς get το us all βγάζουμε το 2. detention. Για βάλε το μονόκερο. And you're both Το wrong. μονόκερος είναι το 2 και καλά. Ίσως. It wasn't boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Κάτι αλλιώς γίνεται. Κάτι αλλιώς είναι. Για βάλε το ένα ερωτηματικό. Πώς? Χάιδεψε τη γατούλα! Δεν την είδες Χάιδεψε τη γατούλα! την είδες, έλειπες πριν που την είδα. Τιγρέ γατούλα. Γριά γατούλα είναι αυτή. Γριά γατούλα. Τιγρέ. Τι γριά γατούλη. Την είδε, την πέτυχες και πριν την κάτα. Ξανά, άλλο. Τι σχέση έχει το ρόλο το... Τι έγινε? Όχι, μπήκε η γάτα στη μέση. Οι γάτες κάνουν αυτά που ξέρουν καλύτερα. Εγώ δεν θα σε αφήνω να μπεις στην τάξη έτσι. Έχει κι άλλο! Σαν τους καθηγητές κάνεις στους παλιούς στο Λύκειο, ρε. Με το πηλίκιο πας να μπεις στην τάξη. Δώστα μου. Έλα, κάτω. Με το πηλίκιο πας να μπεις. Έτσι είχαμε ένα καθηγητή που έλεγε με το πηλίκιο πας να μπεις στην τάξη. Έξω με το πηλίκιο. Α, το ένα είναι το πάνω, ρε. Οκ, περίμενε. Το πάνω. Αχ, περίμενε. Ερωτηματικό. 3 ή 0. Α, δεν θυμάμαι να το καταλαβαίνω τώρα πώς είναι. Μονόκερος. Α, ο μονόκερος είναι
Είναι στο άλλο όμως. Έχει... Νομίζω ποιος είναι στο άλλο. Ξέρει διπλό ερωτηματικό. Off on another adventure, are we? Ωραία, περίμενε. Αν βάλω εδώ το ένα ερωτηματικό, έριξα τα βιβλία. Και εδώ τα δύο ερωτηματικά. Δεν θα ανοίξει. Άρα, αν βάλω... Αχ. Περίμενε. 1, 2, 3. Μήπως είναι από εδώ, μήπως μετράει από εδώ 1, 2 και είναι η αράχνη. Λες να είναι η αράχνη. Για περίμενε βασικά. 12. Πώς βάζεις το 12. Εκτός αν είναι... Μήπως είναι συμβολικό. Δεν έχω ιδέα. Έχει κάνει ένα ριβέλιο. Έχει κάνει τίποτα. Με το αριστερό σταυρό. Revelio. Πού κοιτάς? Παντού. Αυτά τα δύο έχει μόνο. Για βάλει την αράχνη. Εκεί. Και στο άλλο τι πρέπει να βάλεις τώρα? Το 8. Το 8 ποιο είναι? Για μέτρα από εκεί το 8. Από εδώ να ξεκινήσουμε. 2, 4, 6, 8. Αυτό εδώ. Το... Την ύδρα. Πάνω από το μονόκερο. Το δράκο. Στο δράκο. Δεν έχει. Δεν το έχει από εδώ. Για κάνει από εδώ 8, ξέρω εγώ. 2, 3, 4, 5, 6. Το χταπόδι. Άρα εδώ δεν έχει μονόκερο όμως. Με το μονόκερο δεν έχει εκεί πέρα, άστο εκεί. Για άστο έτσι. Για πάτα open. Τι άλλαξες τώρα? Για βάλε εδώ το τέτοιο και κάνε λίγο από την άλλη. Πήγαινε από την άλλη. Βάλε το αυτό εδώ. Εκεί. Εκεί και πήγαινε στο άλλο και βάλε... Ποιο να βάλεις τώρα? Ποιο ήτανε? Το μονόκερο. Το μονόκερο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να... Περίμενε. Έχουμε ένα ερωτηματικό εδώ, 2 ερωτηματικά εδώ. Που σημαίνει ότι αφού έχουμε ένα ερωτηματικό από αριστερά, σημαίνει ότι το αριστερά είναι το πρώτο. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι το 4, έχω την εντύπωση. Δηλαδή η ύδρα. Η ύδρα ή η σαύρα. Σαύρα. Ναι. Και το άλλο είναι... Άλλο και μάσο περίμενε. Α! Τι? Δεν είμαι. Τι σου ήρθε? Ως διαμαγείας. Αν το χταπόδι είναι το 8, η αράχνη είναι το 6. Γιατί το 6? Γιατί έχει 6 πόδια. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Και πώς θες να το πάρουμε? Μπορούμε να το πάρουμε πόδια, κεφάλια. Αλλά με την αυτή τη λογική η σαύρα το μονόκερο θα είναι το ίδιο. Μήπως θα αφήσουμε για μετά, λέω εγώ. Okay. Okay. Για πήγαινε στο άλλο μάθημα να προλάβουμε να το κάνουμε. Θέλω να πιάσω αυτό! Α, με το άκιο το κάνεις. Πού είναι το άκιο? R2 τετράγωνο.
Όσο το κοιτάς. Μπράβο. Last week, I performed a knee reversal X on a second year. It was an utter triumph. Το βλέπεις. Σιαμέζικο. I don't think it's anything special if your family works at the ministry. Makes them a boring lot if you ask me. Σου τρίβονται κιόλας. Do you ever wish you could ride a Ίδιο έκτορας είναι. I've ridden one, of course. Κοίταξες. Σκάκι, μαγικό σκάκι. Θες να παίξεις? I just wondered if Μπορώ you να παίξω. knew what it was like. Αν βρεις παρτενέρ. I once flew to Ipswich and back. Yes, Μάλλον I όχι did. εγώ. Don't look at me like that. I've been all the more. Α, δεν κάνω track ένα quest. Side quests. Side quests are now available. Available side quests can be found inside the region of Hogwarts. Market dash Simule and discover the exploring the world. Αυτό δεν είναι quest, δηλαδή side quest. Είπα ότι έχει συγκεκριμένο σύμβολο για τα side quest. Αυτό λέει. Τότε και έχει side quest. Πήγαινε πέτω στο DeathshadeGR. Να, έχει δύο. Appearance Gold One of Hands. Να πάω στο main quest. Είπε θα δώσει αυτό και μετά. Θα κάνω μετά τα side quest. Κάτω. Μαλάκα, αυτή η μουσική. Στη δουλειά έχουμε γαμηθεί με τις κλασικές μουσικές. Και όταν κάνει κάποιος μια μαλακία παίζει αυτό το τραγούδι. Το Το Dance Macabre το βάζετε ποτέ? Όχι. Πολύ ωραίο το Dance Macabre. Το λατρεύω το Dance Macabre. Revelio. Ριβέλιο. Γεια σου. Άγουρε. Πολύ ωραία που λέτε άγουρε. Πίσω. Τι πίσω? Πίσω, αριστερά. Πίσω, δεξιά. Πίσω, ευθεία. Α, τώρα. Είδα τετράγωνο, δεν κατάλαβα γιατί ήταν. Δεν είδα το γραμμόφωνο. Μπαρδόν. Τσαγάκι κανείς? Θα γαμηθώ στο να πίνω τσάι. I've always said that travel broadens the mind. Αν χτυπήσει το κουμπί μου θα πρέπει να διακόψουμε κατευθείαν. Κάτσουμε λίγο μέσα. Is that all you've got? Not bad. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Κλασικό Ravenclaw. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Να σου πω και ένα μικρό που παίζει και καλά φήμη που υπάρχει, ότι η θέση του καθηγητή Defense Against Dark Magic είναι καταραμένη. Κανείς δεν έχει κάτσει εκεί πέρα παραπάνω με 1 με 2 χρόνια. Μου το έχεις ξαναπεί αυτό. Αλήθεια. Levioso. Wingardium Leviosa. Γιατί λέει Levioso, γιατί το έχετε. Now, let's try something a little larger. Okay.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Good. Now, well done. Αυτό είναι κόμπο τώρα, καταλαβες, για να το κάνεις στη μάχη. Κομπάρα. Very good. Combo. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Και σκάτω Slytherin Crucio, φαντάσαι. This should be easy. Protego! Protego? Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. If only all my students would have stepped. Watch your opponent's assigned to attack or defend yourself. Levioso! Levioso! Try to anticipate your opponent's next move. Use the basic cast when your opponent's guard is down. You're good. Now perceptive. What are you doing up there? Rather good at this, aren't you? I know. Cast Έλα. Levioso to throw your opponent off guard. That had to hurt. You're not going to make this easy, are you? I wouldn't dream it. Yes, me, bro. Απλά το ρίξω από κάτω. Μην τη χαλάσει Τότε ζωή. και έχασα. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ξέρεις τι παρατήρησα, ότι πρέπει να το κάνω πρώτα Levioso και μετά να το σπάσω να... Τι μαθαίνεις την κομπάρα σιγά σιγά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω πρώτα basic attack και μετά And you rose to the challenge. Ανάποδα το έκανα. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Yeah, μιλάμε κοσμέτη. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Δεν λένε τίποτα. Πίσω! Τι πίσω. Μίλα του. Nice work. Α, είναι για το quest. I enjoyed that. Well, that Ξύλο duel λέει was quite επιτέλους. something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck
or actual skill, look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Επίσης, έχουμε κάνει βίντεο στο τι μπορείς να κάνεις αν πας να μπεις ως άλλο house στα άλλα houses. Κάτι ενδιαφέρον γίνεται μόνο στο Gryffindor και στο Hufflepuff, γιατί τα πορτρέτα τους έχουν κάποια reaction και θα σου πούνε κάτι. Στο Ravenclaw και στο Slytherin απλά δεν ανοίγει ποτέ η πόρτα. Σεβαστήριος εσύ, γιατί είσαι εδώ, φύγε! Οπ. Τι έγινε? Να κάνει μαλακή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είναι τα quest, έτσι. Άντε, your first day at Hogwarts. Meet Professor Weasley. Το επόμενο. Έτσι. Weasley after class. Ναι. Crossed once, round 1. Α, αυτά εδώ είναι όλα τα quest. Αυτό είναι το main quest το οποίο κάνω τώρα. Και αυτό είναι το side quest. Θες να κάνω αυτό? Πάμε για side, ναι. Πάμε να κάνουμε duels. Ούψ. Γκάρκοι! Φαντάσου λίγο κάθε φορά που γίνεται κάτι να έχεις ένα τυπά να παίζει βιόλι πίσω σου και κάθε φορά που κάνεις μαλακιά να παίζει και όταν γίνεται κάτι αγωνιώδες να παίζει πίσω! Κάτι είχε πίσω! Κάτι είχε πίσω! Κάτι αριστερά πίσω! Πίσω! Αριστερά! Εκεί! Στη γωνία! Όχι αυτή τη γωνία! Την άλλη τη γωνία! Την άλλη! Πάνω γωνία! Πάνω γωνία! Δεξιά γωνία! Α! Ένα γκλόμπ είχε! Κάποτε πουτάνα! Έλεος! Όπα, πώς βγαίνει λίγο. Revelio. Haunted toilets. Και άμα... Όπα! Not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him. Αν ανοίξω την πόρτα εδώ, θα μπορώ να μπω σε αυτό που πήρα. I'll get you for this. Για περίμενε. Τίμησέ μου να σου πω κάτι σχετικά με αυτό που είδες. Ναι. Να προχωρήσω εγώ. Ναι, εγώ. Οπα. Όλα λάθος. Pardon. Ωραία graphics, ναι. Έχει φτιαχτεί από αφεντικούς Harry Potter fans η όλη φασούλα εδώ πέρα. Τι έχει εδώ. Don't tell me. That's muggle fashion, isn't it? Τραβάμε και καζανάκι για να κατουρίσουμε. Πλένουμε χέρια. Εδώ θα ανοίξουμε το Chamber of Secrets! Όχι, θα ανοίξει το τουαλέτα που ανοίξαμε το Chamber. Μπήκαμε στις γυναικείες νομίζω. Ναι, μπήκαμε στις γυναικείες τουαλέτες. Κακό. Αν σε πιάσουν στις γυναικείες τουαλέτες, τι γίνεται? Και είσαι άντρας. Είστε αντρικιά σχέση γυναίκα. Έτσι, συγγνώμη, ήταν καταραμένη τουαλέτα δίπλα και είχα απεγνωσμένα να πάω τουαλέτα. Salut! Whoever played that note. What? What the fuck? Τι έγινε?
Οκ. Θα το δείξω. Εντάξει, δεν θα μας έφτιασε ένας βάτρα. Ναι, πάω τελώς αντίθετα από το side. Αλλά θέλω λίγο να εξερευνήσω. Revelio. Και σκάει στο Hogwarts άτομο με αλλεργία στις γάτες. Και είναι όλη την ώρα έτσι. Hey. Πάμε τώρα στο side. Πάμε τώρα στο side. Έχω τρακάρει παντού. Τελείωμε. Nearly headless Nick! What's up, dude? Mate? This next composition took some practice, so do listen closely. Salute me, bitch. Revelio. Μέσα έξω, μέσα έξω. Glad you could make it. Lucan's just over there. Έλα. R2. Levioso! Θες να κλείσουμε και να ξανανοίξουμε μετά? Θα προλάβουμε. What are you up to now? Τι? Τι ωραία να φύγεις. Προς το παρόν, 7.30 πρέπει να είμαι εκεί. Άρα θα φύγεις 5.30-6 ώρα από εδώ. Can I help you? Έλα. Λίγο θα συνεχίσουμε, εντάξει. Αλλιώς αν συνεχίσω λίγο μόνος σου θα σε πειράξει. Okay. Θα το παίξω και μόνο με εσείς. Sure, θα μου αφήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα χάσω κάτι, θα το βλέπω και μόνο. Α, το πάρεις έτσι. Στο παίρνω, στο έχω υποσχεθεί. Θα το παίξω και εδώ πέρα. Όπου γουστάρεις το παίξεις. Για να πάρω και τις ανταμοιβές. Δεν θα καβαλάς μωρέ εσύ υπόγρυπα! Τι είναι ο υπόγρυπας? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Πόσο ωραίο Sebastian. παιχνίδι είναι. Πολύ ωραίο. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, Και το κανονίζει Γκρίφιν τώρα από ό,τι βλέπεις. your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Yes. Get me in the ring. Spectacular! Φόρα καμιά Let the κάλτσα, fireworks μωρέ. begin! Τι? Φόρα καμιά κάλτσα. Ήταν άγια να το πεις αυτό. We'll make you regret signing up. Συγγνώμη, babe! Συνεχίζουμε την ροή του προγράμματος. Breakthrough Yellow Shields Casting Spells. Leviosa. Ό,τι είναι κίτρινο θέλει κίτρινο spell. Καταλαβες? Ωραίο. Αχ, δεν πρόλαβα. Αχ, μαλάκα είναι δύσκολο. Συγκεντρώσου! Είναι δύσκολο. Αστόρια! Τον ζάλισες.
τα μπλοκ. There goes my wager. Κρίκετ. Δεν είναι του Μαχόη. Ω, καντούτς. Μαλάκα, είναι δύσκολο. Πιες! Έχω ένα μόνο. Πιες το! Δεν μ' αφήνει. Γιατί? Α, δεν έχεις άλλο, το πιες. Πού είναι δύσκολο, φίλε. Να το αλλάξεις target, να κάνεις, να ράνεις. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be Πρέπει the να πάμε να next φτιάξουμε potions. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Round 1. Fight. Okay. Γέμισα full ζωή ρε φίλε και χάλασα τσάμπα potions. Χαμό το! Τι αυτό? Α, είναι τέτοια. Α, πήγα κάπου πριν, με καταβρόχθησε και με ξέρασε ένα άγαλμα βατράχου. Έλα ρε. Λοιπόν, να τα αφήσουμε για λίγο εδώ πέρα. Okay. Ωραία γραφικά, πάρα πολύ. Επειδή έχουμε μερικές επισκέψεις, θα κλείσουμε για καμιά ώριτσα, μια μισή και αν προλάβουμε θα ξαναμπούμε να παίξουμε. Αλλιώς θα μπω εγώ λίγο το απόγευμα μόνος μου, αν δεν είναι εδώ η Νατάσα. Οπότε... She has the right, θα μπει μόνος του άμα είναι, διότι έτσι αλλιώς το παιχνίδι με το που ανακοινώθηκε ότι θα βγει και επειδή ξέρω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το Harry Potter, γύρισε και μου είπε θα στο πάρω δώρο. Και ας μην έχει PlayStation ακόμα. Θα πάρω το PlayStation, τα μαζεύω τόσο καιρό τα λεφτά, δεν κάνω τίποτα. Έκανα save game, έτσι. Ναι. Σήμερα δεν έκανε save. What the fuck. Και σου σκάγα από του Σαββάτα κατέβρετη, δεν έχει κάνει ποτέ save. Κατάει κάποιο το save, θέλω να πιστεύω. Κι εγώ. Λοιπόν, θα πούμε λίγο πιο μετά, να δώσετε μας λίγο χρόνο. Νομίζω ότι στριμάραμε και αρκετή ώριτσα. Α, όχι αρκετή, 2,5 σχεδόν ωρίτσες. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Οπότε να συνεχίσουμε. Εντάξει, όσο προλάβουμε. Λοιπόν, φιλάκια, τα λέμε μετά. Bye bye.